Feliz mes de la herencia hispana. Happy Hispanic Heritage Month. As our family fun activity, we will be learning how to make pupusas. Vamos a aprender cómo hacer pupusas para celebrar. We know that there are lots of ways to make pupusas. This is just one way. Sabemos que hay diferentes maneras de hacer las pupusas. Eso es una manera. One of the most important ingredients is love. So this video would not be possible without the love and patience of the Ramirez family, especially Miss Sylvia and Jessica Ramirez. Thank you to you both for helping make this video possible. Uno de los ingredientes más importantes es el amor. Y ese video no sea posible sin el amor y paciencia de la familia Ramírez, especialmente la señora Silvia y Jessica. Muchísimas gracias. Primero vas a necesitar chicharrón, you'll need some pork, también queso, mozzarella cheese, corn flour, harina de maíz, and chile verde, cebolla y tomate, some green bell pepper, tomato and onion, also seasoning to taste, y también sazón al gusto. The first thing you need to do is go ahead and put your pork in a large pot. Miss Sylvia says that it's best to wash it. She rinses it with water as well as vinegar. Primero hay que poner el carne en una cacerola grande. La señora Silvia nos enseña que está bien lavar la carne usando agua primero y después vinagre. También se ponen los condimentos al gusto. You also can go ahead and put some of the seasoning into this mixture. Seasoning is to your taste. And then you go ahead and mix it up a little bit, let it boil, and continue to let it boil down until the meat is nice and tender. Lo deja hervir con los condimentos en el agua hasta que ya está como chicharrón. Then you can take out the oil. Ahí está sacando el aceite. And this whole process takes about maybe 20 minutes to an hour and a half, depending on how much meat you have to cook down. Ese proceso puede tomar como 20 minutos hasta 1 hora y 20 minutos, depende de la cantidad de carne que tiene, pero debe tener un color café de chicharrón. It should have that nice brown caramelized color, and it should be pretty tender. Y debe ser blandito o suave la carne. Then you can go ahead and chop it into smaller pieces. Después puedes picarlo un poco para que sea en pedacitos más pequeños, so that it's able to be put into your food processor or your blender more easily. Here she is cutting up the vegetables to go in the blender with the meat. It's going to make a puree. Aquí está cortando los vegetales para que entra a la licuadora juntos con la carne. Va a ser como un puré. The amount of vegetables and chicharrón that you use really depends on how many pupusas you'd like to make. La cantidad de chicharrón y vegetales que uno se usa depende cuántas pupusas usted quiere hacer. Eso es bastante, entonces estamos usando más. This is actually quite a bit of chicharrón and vegetables. We're kind of making it for a birthday, so it's going to make quite a few pupusas, and maybe even some chicharrón will be left over to freeze. También es posible que nos va a sobrar un poco, y es posible congelarlo, la masa o la mezcla de chicharrón y el queso con los vegetales para usarlos después. So here she's mixing it all together to get ready for it to go into the blender. Aquí está mezclando todo para listarlo para entrar a la licuadora. You can also use a food processor. También se puede usar un procesador de comida. Here is also a good time to add more seasoning. Again, season it to your own taste. Aquí también es un buen tiempo para poner más sazón o sal
recuerda que los condimentos que uno se pone es al gusto. Mix it again, mezclarlo otra vez. Now it's time to put this mixture into your blender. Ahora es tiempo de poner esa mezcla adentro de la licuadora. You only put the blender about halfway. You do not want to put your blender to capacity. Solamente se lo llena la licuadora a la mitad de la capacidad. No quiere llenar la licuadora con el carne. You might also need to add some water so that it's able to be processed easier. También hay que poner un poco agua para que su licuadora pueda procesar la mezcla más fácilmente. But remember, if you put a lot of water, you will have to cook it longer to get the water out. Recuerda, si se pone bastante agua, vas a tener que cocinarlo más para reducir la cantidad de agua. Then she's putting it on her blender. Again, please just try to be gentle on your blender. It is blending up meat and vegetables. So try to make sure you have the right amount of water in there so you don't burn up your blender's motor. También tenga cuidado con su licuadora. No queremos quemar el motor. Así que es necesario usar menos cantidad y hacerlo poco a poco. Si no tiene la procesora y se puede usar el agua para ayudar con ese proceso. Se repite eso hasta que tiene todo el chicharrón y vegetales mezclados. You continue this process in small batches until you have made a puree of the chicharrón and the vegetables of the whole quantity. When the mixture is a smooth puree, it's time to put it into a large saucepan and cook it down some more to reduce the liquid. Cuando ya la mezcla es como un puré suave, hay que ponerlo en una cacerola y cocinarlo un poquito más para reducir la cantidad de agua. Y sigue repitiendo ese proceso hasta que has procesado toda la carne y vegetales. Then you just keep on repeating the process with the blender until you have made a nice puree out of all of the meat and vegetables. Go ahead and let that mixture cook down to remove the water. Leave it on medium heat and stir it when needed. Puede dejar esa mezcla cocinar en fuego mediana y puedes mezclarlo de vez en cuando es necesario. Then, when it has cooked down enough, it is time to add the cheese and mix it in. Ahí, cuando ya ha cocido suficiente, es tiempo para poner el queso y mezclarlo. Keep on adding cheese until it gets to a nice gooey consistency. Vas a seguir poniendo queso hasta que ya está muy pegajoso y tiene un buen consistencia. After finishing with the chicharrón mixture, it's time to make the masa. Después de terminar con la mezcla de chicharrón, es hora de hacer la masa. To show that making pupusas can be fun for the whole family, I decided to invite my little one to help us make the masa. Para mostrar que hacer pupusas es divertido para la familia entera, decidí invitar a mi pequeñito a ayudarnos a hacer la masa. Put it in the bowl like this. Okay, ready? Set. Okay, your turn. Put it in the bowl. Ready? Set. In the bowl. Aquí. I'm not sure if he just wanted to eat the flour or play with the flour, but it was a fun experience. No sé si solamente quería comer la harina o jugar con la harina, pero fue una experiencia divertida. Mételo aquí, mira. Mételo aquí. Good job. Yay! After adding the flour to the bowl, you'll need to add some water.
Después de poner la harina, hay que poner agua. Gianluca, agua. Look. Agua. Yes, get some agua. And put it in here. Gianluca, agua. Look. Agua. Good job. Put some agua. The amount of flour and water you use really depends on the consistency that you like. But a good rule is to use slightly less water than flour. For example, 2 cups of flour and 1 1/4 cup of water. But again, that definitely varies. Para la masa se pone un poquito menos agua que harina. Pero también eso depende del gusto, pero quiere la consistencia de algo cerca de mantequilla de maní. You want something similar to peanut butter. Go ahead and mix it with your hands until it is peanut butter consistency. Puedes mezclarlo a mano hasta que es la consistencia de mantequilla de maní. Okay, so apparently my son doesn't like to touch masa. Aparentemente mi hijo no le gusta tocar la masa, but at least Miss Jessica does. Pero gracias a Dios tenemos a Jessica para mostrarnos. Agua tibia es mejor para hacer la masa. It's better to use warm water to make the masa. And look, you're looking for like a peanut butter consistency, where it's not really watery. Yeah. It's thicker. Now that we have all the different parts ready, it is time to make the pupusas. Ahora que tenemos todos los diferentes partes listos, es hora de hacer las pupusas. So we're adding a little bit of vegetable oil to a shallow pan. Estamos poniendo un poquito de aceite vegetable a un plato hondo. Eso es para poner en los dedos para que no se pega la masa a sus manos. The oil is to dip your fingers in so that when you're forming the dough, it doesn't stick to your hands. You want the griddle to heat up first. Quiere que caliente el comal primero. Aceite, ponerlo en las manos. So you took a little bit of oil and covered your hands, both hands? Yeah. And now you're making a ball. Solo lo voy a hacer así. Y adentro le voy a poner un chicharrón. Lo voy a cerrar. Our meat and cheese mixture was still a little too warm, so it made it a little bit more difficult to work with. Sometimes it's easier to chill the chicharrón and mozzarella mixture before you start to make the pupusas. Estaba un poco caliente la mezcla de chicharrón y mozzarella y pues, se puso un poquito difícil hacer las pupusas. A veces es más fácil enfriar la mozzarella y mezcla de chicharrón antes de hacer las pupusas. Pero bueno, seguimos intentando hacerlo. No eran perfectos, pero todavía eran deliciosos. We kept on trying even with the chicharrón mixture being a little bit too hot. They weren't perfect, but they were still delicious. So after you have flattened out the masa with the chicharrón mixture inside, you go ahead and put it on the griddle. Después de poner la mezcla de masa y chicharrón así plano, lo pone en la olla. Right? Son pasteles, no son pasteles, son tamales, no son tamales, son garrobos,
a la pupusa se le da 3 vueltas. So this is already la tercera. Cuando ya esté amarilla alrededor, you know it's ready. O cuando comienzan a soplar, se les sale la comida ahí. Like those, they're like ready. Now it is time to make more. Ya es hora de hacer más pupusas. So you make a circle in your palm and you flatten it out into like a very shallow cup. Then you fill the cup with the chicharrón cheese mix, and then you close the little cup around it and then flatten it out again. So here she's making a ball and then flattening it out in her hand, making a little cup. A very shallow cup with her hand, and then filling the cup with the chicharrón and cheese mix, and then closing it around it in a circular pattern, and then flattening it out again. They constantly put oil on their fingers to make sure the masa doesn't stick to their hands. Como un plato hondo, lo llena con chicharrón y queso, lo cierre y lo hace plano otra vez. You can see it's starting to turn like a little bit cool. I don't know if you can see it. So that's when you know you're going to flip it. So, cuando veas que por los lados se están poniendo dorado un poquito, ya sabes que es hora de hacer la vuelta al pupusa. Y lo hace la vuelta 3 veces. When it starts to get golden around the edges, that's when you know it's time to go ahead and turn it. And you turn it a total of 3 times. So they will puff up a little bit when they're ready, and these are just about ready. Se puede ver que se inflan un poquito cuando ya casi están listos, y algunos de estos ya son casi listos. The final step is to serve it with some curtido and red sauce. La última paso es servirla con curtido y la salsa roja. Ahora es el momento de disfrutarlos. Now it's time to enjoy them. Sorry we didn't have time to show you how to make the curtido and the salsa roja on here, but please feel free to look those up. There are plenty of great videos out there already. Lo siento que no tuvimos tiempo para compartir cómo hacer el curtido ni la salsa roja en este video, pero hay demasiados videos bien buenos mostrando eso que se puede buscar. We just want to thank the Ramirez family again for helping us make this video for Hispanic Heritage Month. Queremos agradecer la familia Ramirez otra vez para ayudarnos a hacer este video en celebración de la mes de la herencia hispana. We also want to thank our Thomas Stone family and community who watched this video and tried something new. It is a blessing to have our children sharing and growing up together. Happy Hispanic Heritage Month. También queremos agradecer nuestra familia de Thomas Stone y nuestra comunidad, quienes vieron ese video y trataron algo nuevo. Es una bendición tener nuestros hijos compartiendo y creciendo juntos. Feliz mes de la herencia hispana.